facilitating agent. So, pag sinabi mong facilitating agent, ito raw yung nagpo-provide ng provide ng services without being part of the organization, whether an individual or a company. So, pag yung individual is hindi parte ng organization na yun o ng company na yun, o yung company na yun is hindi sila sister company sa marketing, they are called facilitating agent. O dun sa business, ang tawag dun, facilitating agent. So, yung mga, usually, ito yung mga third party. Kasi, they provide service for a specific company na wala yung company na yun. So, yun, facilitating agent ang tawag yun. So, butit na laman natin yan. Importante. Alam na natin yung definition yan kasi, yun na yun. Kasi, usually, third party yan eh. Diba? So, we call them, we describe them as third party companies, pero yung pinaka-description niya is facilitating. Kasi kung yun yung gagamitin mo, sila yung nagpo-provide ng bridge. Sila yung nagpo-provide ng logistics na wala ka. Okay? Yung mga taga-delivery, yung ganyan, yung Lalamove, yung Grab na nagdi-deliver, yung LBC, ano pa ba yun, yung Air21, yung mga ganyan, yung mga nagko-courier. Yan, facilitating agent yan. Yung mga nagpo-provide ng cargo sa'yo. Kung baka yung mga nagsiship ng product mo from the manufacturer to the consumer, facilitating agent yun. So, yun lang po.